isa cia Vilingi wa Mauvoo. Naende watindata musesi wa Mutongo TV omonde wa kele wa matuku 5 mwezi wa 11 mwaka wa 2024 litho cha ntheni wa Vilingi wa Mauvoo nita wa Faith Nthenya na nikwete ya Mauvoo ni na kiteresia mwende kwanzia ya meko indi tuambo kwata amwe ala tukumbanisye kwanzia ya ukuve banesye ni bamwe na MCA wa Ukia Jackson Dolo kukule serikali ya Makueni siani na umya wa koti wa Kithangathi. Atandithia sokoni wa indo wa Tala kuteta serikali ya kaunti ya Masako ni mavadholete. Munene wa Uthukumi Felix Koskei kukulia alimu wanene maskulu sia musingi matume ilovia sia kisomo nesa. Na mutai wa President Maundoni Maka Ariet Chigai kukulia sieko sia kuwa wakwa Kasioswe na Oito. Vilingi wa Mauvoo. Naende tuyambelele Mauvoo ni kana munini wa ndongo ya ala anini mbungeni ya Makueni Engineer Jackson Dolo. Ni wendekethia serikali ya kaunti ya Makueni kukuneka mavothi ngalikoni ya umbani wa koti kwisila uthosia wa Kithangathi Makueni. Mavothi alama tumete kaunti ya Makueni ndikusia wasio wa ukwati na ula utonya utethesia ntheni wa kuendesya milati imwe ya maendeleo. MCA wa Ukia ainena kika vindani kala wasani wa mawoni yolo wa muvango wa maendeleo wa mwaka kana annual development plan ula watoi wa kisioni cha Kilala wodini ya Ukia. Caleb Chalo ena Mauvoo yange. Akinena na kiseseketi na wesese ya wasanya wa maoni yulo wa mvango wa kaundi wa mwaka wa maendeleo kana annual development plan. Engineer Jackson Dolo MCA wa Ukia na waweta kananga likoni odhosia wa Kithangathi vama kwenye yusi okola kumano na katel ukololo tumete kaundi yonde kwa atawasi wa mbesa mbingili itoma utumika kutoa isiemu wa miradi ya maendeleo. Munini wa ndongo ya alani ni bungeni ya Makueni ingine wa unya wendekethi wa serikali wa kaundi ya Makueni uongele soko ya indo mokoyone kenda kuongela kwati kwisila umnya wa koti. Upande wa revenue collection tunaona katika implementation ya miradi tuna deficit ya about 2 billion oila county ku propose kana igailo kwa mbesa isu, lakini taasisi katika county government yetu tina areas tutona ku improve revenue collection and especially in Ukia twitwa na Kithangathi sand harvesting na besa mbingi sia sand harvesting ipote ya kuthini through cartels na mwene ndino ku propose kana county government ni ku need to come up with a sand harvesting yard storage ukethia kana sand authority ni ku harvest Kithangathi from our rivers companies in one yard, then from there county government itea ndo ala mekwenda Kithangathi from that yard na kwanza yesu wethia ukola ula witha katika Kithangathi kateo zila sida katika Kithangathi itwa mina na county government yitu i collect revenue bingi nitu need kuongela yuta masoko maitu twina soko itu wa Mukuyuni na ndwingwa soko ya indo tukalia kwikia soko ya indo Mukuyuni one twitha tuongela revenue collection ya soko suitu wa Mukuyuni na county benefit kwisilaku. Watawi inge ndongo yino ni adhu ya governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kuendea na kukwata mbau waki wa Iwanda kana factory iva Makueni akiweta kanani tambia yingi kwikithia kana kwati wa county ni mwongeleka. Governor promote industrial establishment in our county government. Nundu county ito nongronesa pena industries. We need industries to come in Makueni. We need industries to help increase employment of our youth. Nikenda wese kwithia andu maitu ni matetheka. Already twina kambuni moya mbeye bae kwa kapoka ikwitwa eni. Ni yandikita andu maitu. Ni kuosindu siku Makueni ikatethesia emi maitu kukwata revenue. Na pia the county government or through that ni kukwata revenue. Kwa we need our governor and us as a county government na leadership letu in our county government to encourage factories to come in Makueni ikenda wesethia andu maitu. Uneni wa ndongo yino ukakavindane ka kaundi ya Makueni yino nivu wa mbesa iniva bilioni ile sia kuminokelia na kutoa miradi ya maendeleo mbesa ila kaundi yene kuendekethia kukova jinia weta kana serikali kalinda miamela wa weta ni ukwata mbesa mbeange na eke kana nevango ya kwenda kukova. Caleb Chalo, Mutongo TV,
Vilingi wa Mauvoo. Serikali ya kaunti ya Masako kwisila muvea wa utandithia na muyana wa masoko ni atulwa muti ni atandithia maindo na thosia maindo kuya tala matongolo. Matongo iwe ni mwene kivila wa ngwatanio ya atandithia sokoni Michael John maweta kanani ya vathule kiuthukumio na kwithi wa maiva koti. Mathina ma kiwanza choo cha utandithia ala manenga na kila ivinda kwi utongoi wa kaunti maweta maithinikiawa na yume na makulio maingi kwithi wa soko ila ingi ithinikiawa atio vathulitwe muno. Boni mutesia ena Mauvoo mbeange. Mwene kivilo wa soko uyu Michael Ngao lesekana mathina lame soko nuyu maithitu maithinikiwa mavinda kauta na wia wa munene unethia wa ethwa mbwene kumethia mate mathinikie ta kuvetwa mavutia lame soko nuyu kana kulindilwa maimala monga makiwu na kumavingisa nthino maundu mautandithia. Na kindu giki onanyata cha emerile kwithwa kuwika uyu ata undu mwike na mbue thengi yeti aletio matuku manini. Tithite tuyanga waya soko uyu for several times atuka address yona ngina radio ni TV ni undu wa soko witu wa tala wa indo. Na kuko bikono munde maundu ala twanenie twambie na kiwanza kitu cha soko uyu witu wa tala. So witu wa tala wina keko kingi pyo. Mbua ne yukite tithite tuyanga waya ya soko usiwe evinda yonda ya thano na teine sa ubikia kutethewe so kuitwa atala mbuele kuya mutauyu tawetie no temwe mutausunda eso seubwa kiko kila kiba ke ya esa ubetangwa na itwa itie tinga yuke nikenda ya lale withi so kuitwa wa mesia kabanga silango yu ba mutu witu ba ukauswe silango zu uswa outlet yo ba soko ni katiba la twatiwe soko zu itho wa thoko anapyo na ebinda yingi ni twawetete tukasia kiwu kisila ba katikati ng'ombe ikalika bunthini na andu mailika bunthini no ziwe muisio munene muno ingi itita tamavathulitwe nthini wa maundu mauthukumi sokoni uyu kwithwa masoko angi memekie wiyo wa kwaile maundu mautandithia na kusia indo sio kumaluka nza wa kiwanza cha utandithia kwithwa kiwanza kina cho kikalete miaka mingi kitena wiyo mulumu na masoko angi maona kama ende na uthinikiwa na matamanya nikitumikiva soko yote uthinikiwa kana kwikiwa wiyo twazizia masoko angi nio chairman wa soko wa metaboni soko zwitu wa metaboni no naiye iwenesa na ciuma wa kathiani wa ye wanesa tuyukwatia niki ithie tutekusigwa ila soko witu wilio utemwie ng'ombe bala yauma tikwatia ye komanda ng'ombe su no ithia tena wia mwingi muno pyo so nengumya wetano nikenda soko witu usiwe na tuthie wa soko na tuine wa gizio kila cha elite kibaniwe nesa withia nitwene soko witu balawe oingi soko nuyu no watoto wina siko sia ungi sithitwe itwaiwe muno haikulia ingi serikali kumatethese gusia siko sia ungi ile itonya kumila soko nuyu kwithwa vena indo mbingi sithitwe yuka sia ungi otu wingi makanyene ndela mena metu indo icio ni sendwani na kutia imina wasio ungeite kala ng'ombe yoyo mavinda kwa mavinda asiuka baba no yithia mibango mingi yitha yikitwo kuya mesi uko kaithia kibetie chukio ta ng'ombe na ikisene ya muse na museo na esi ajuma kuya yuka isiela ng'ombe na itwika je imboze of which ni tobe na niwende kuni ngumya wetano andu ala tukuwa ng'ombe na mbui tuwe ng'ombe bambini ng'ombe ikarate kuwa kuyanza nikenda twikethe na loss yolwa weyo witu kwa unengumya wetano kwa ala atandithia nene amasoko witu atala tuwe ng'ombe bake wanza na ende ing'eite imukania tesa ukukwati aba ujite ng'ombe kana mbui indi naku nitukwithiania naku no kana kwa ile mondo aya onthe ndekethia serikali ya kaunti ya Masako kuthengenisia uneni nao na kwithwa na kikalo cha vamwe cha kwele utandithia wo na kwele mwithuluko mama kukunia biasala tikumya wetano etha ibatoneka ala maungamie county itu ya Masako ni moga ikenda tunena nie yulwa soko yu witu nundu watuka tuyendeyo nitukwitha twithinani munene muno aza muno ila yumbua yawo kaunti ya Masako tala matungulu nyene toboni mutesia ni muvea muno Boni mutesia na indi tuisonga na mbeni kana munene wa uthukumi wa mwene ndi Felix Koskei wa makuli alimu anene maskulu sia musingi kutumia nesa ilovia ila serikali yuma sesia kuungamia kisomo cha siana kwanzia ila sia ilete ainene ya kaunti ya Mombasa kavindani kalawa utuvea ikomano yangu atanio ya alimu anene maskulu sia musingi kepsha Koskei waweta kana mwaka wa ilovia wa ngilile miongole na itatu ngilile miongole na inya serikali ivadete kimanza cha shilingi bilioni 300 miongole na mwanza sia
sya kuungamia kisomo ni nthini wa ikomano yi valangwatanio isu ya kepsha yawetakana ni yumbanĩtie kwambia kilasi cha grade ya 9 kana grade 9 mwakani twathi vala ingi makule ilovia sya maskulu ivikie kuongelwa ni kana kukitana na mathina ala methitwe maime kumbila. Angelina Mose ena ilivoti mbeange. Ayutive komano ya alimu anene maskulu cia musingi mongami wa maundu ma thukumi wa mwenenthi Felix Koskei wa makuli ya alimu kutumia ilovia ila inengana wa kuungamia masomo maskulu ni kwanzia ila cia ilite ni kana kuikithia maundu ma kisomo ni mailwa undu vailite. As stewards of public funds, you have the responsibility to foster a culture of accountability. This means ensuring that all actions and decisions are guided by transparency and integrity. Such a commitment builds trust among stakeholders, students, parents, and the community. No watakanave na vata ilovia ina ila ni cia mwenende kutumika undu vailite ni kana kutethia uthukumi ulaivanite kuanisyo vala wambula kana nthini wa mwaka wa ilovia wa 2023 na 2024 serikali ivathite kimanza cha shilingi bilioni 327 muviani wa kisomo. I want you people to be very vigilant and make sure no shilling gets lost. We want 627 billion to be utilized to the last cent in a manner that every Kenyan and institutions that have been mandated to oversight will say, yes, this money was deployed to various institutions and it was used well. Kavindani kau mwandiki mutini kama muviani wa kisomo Belio Kipsang no wetakana ni mekite molonyome mwanya kwikithikana ilovia ni cia vika masukulu ni kwitene vala ingi wa wetakana vena mavuku makwena na alama kwitho mainya icho kwi amanyiwa vala ingi wa kathia vanene alimu maskulu cia musingi kukilia vanene kisomo cha CBC. I would want to also confirm to you that this year we shall make sure, just like in last term, in this particular term, that capitation was delivered before you open schools. Going forward, notwithstanding the fiscal space that we have found ourselves in as a country, we want to commit ourselves that we shall do all that it takes to ensure that the first charge of our resources go to our children through capitation. Wanawiyavo mwana kivilo nzama ya kumandika alimu TSC Jamlek Muturi niwawetakana serikali ni vathiti kimaza cha shilingi bilioni 1 ya kumamba chandevekana kumanenga promotion alimu vala ingi wawetakana nzama ni kuenda na kuthukuma na alimu maskulu cia musingi chelelo kinene kwa ile kisomo kwi amanyiwa. We have also been allocated 1 billion shillings for promotion of teachers across the country, and immediately we are through with whatever we are doing. Also, we will be able to factor it in and do it between now and December, so that by January, the teachers here and others across the country will receive their promotion. There we have got 1 billion Kenyan shillings. Nendino komona yevala watani ya alimu anene maskulu cia musingi kana kepsha mawetakana nimeyumbanite kukila nile kuma class cha grade 8 kuthi grade 9 vala mawetakana imwe cia ilasi ni minane tena kwako. We want to assure you as the head teachers that we will not leave any child behind. We will ensure 100% transition from grade 8 to grade 9. However, sir, I want to request on their behalf that in the future, the budget which is set aside for construction of classrooms should be reviewed upward, because we believe and because we have been on the ground. The 1 million which is being set aside for a classroom is very strenuous to achieve. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Na ende tuisongo na mbe President William Ruto ni wathuthia imanyisio cia yolo ikwatane kwa vakuvi na makambuni no kana kusomethia na kuvivithia asomi mena mavundi sio mama tuku na makele mavuti sekta ni cia vata ntheni wa kwaka ukwati na ulumu wanthi. Ruto ni wakulenza maya kulunga kisomo cha yolo yikithia kisomo cha va Kenya kina lato ile mbetani ya Afrika ginya nthi cianza vala wakathi ya wala nyumwe wa kutuika kisomo cha yolo aiweta ni utethete kuikithia universities ni cia yungamea
kiukwati. Benjamin Mwaka ena Mauvoo mbeange. President William Ruto no watavena vata mauvundisyo ma oyima thisioni syayo lumethwe mavivithye kwenana na uthukumi wao yu na mwaluku alama ende kusewa kiteknolojia. Aiweta nicho kitumi serikali inalikilile katikwa ile kisomo cha universities no kana kuikithia kila mmadhiwa no kwata mwana kusomea course ya wendi wake. We are spending close to 650 billion shillings every year in the education of our children. And because we are spending that amount of money in the education sector, it is important that we align education with the needs of our development programs and the requirements of industry. We are sharpening our pencil on making sure that no child requiring higher education or university education is denied that opportunity because they cannot afford to pay. It is the reason why our new university funding model is student-centered. Ruto hainena kawindani kala wanenga na mabalua mauthukumi kwa kimanisyo cha Lucha Islamic University of Kenya pamwe na cha National Intelligence University no alumilili wala nyo serikali kutwika ke ilovia ma university utethete maskulu maingi kuyungamia ke uthukumi uvathukanu na vawiti nani. Our new student-centered university model has also liberated many universities that were at the brink of bankruptcy. Many universities could not pay their lecturers. They could not pay for the courses. And it was beginning to compromise our education. I'm very happy that the new university model, and I have talked to vice chancellors across board, they today confirm that the new funding model has made a difference in making sure that our universities have the ability to train and to make sure that all staff and other essentials are taken care of. Onuyo wa serikali ni alumilile kwa Islamu vya public service kanani kukwatiania na makambuni no wana kuikithia mathiwa mamina kisomo cha uluni makwata miana ya mauvundisyo yani internships no kana kuendesha kuvivithia utuika wo. We are also working with the Ministry of Public Service to provide mechanisms for internships so that universities can give meaning to the training of their graduates, that beyond university education, working with industry will be a mechanism that will underpin what training and provide a transition from training in the university into industry, into the job market. Yu serikali yekulianza makulunga kisomo cha yulu yani Commission for University Education yekithia kisomo cha yulu cha vamusi ni chande kwikala kikilungalu na kina lato vaile mbetani Africa na nthio them. NIRU and the Islamic University of Kenya are now entrusted with the responsibility of expanding the academic programs, conducting groundbreaking research, and making meaningful contributions to Kenya's socio-economic progress. These two institutions will support the quest for the government which you lead to continue ensuring that our education system remains accessible, affordable, relevant, and of high quality. And that is why I encourage Professor Chacha and his team at the Commission for University Education to be vigilant and to make sure that our universities are up to date on their courses, on their training, so that we get professionals out. Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni lovi nyaneta wa Benjamin Mwaka. And now you're ready?
Ni uvucho kwe amanyegwa alimu na seima skulu wa msingi wa makutano ulawe wodi ya enda umalalane. Kitui East kweki wa mwaki wa sola ovama na amanyegwa kukwata masini siya kompyuta siya kumatete siya kusoma kuma kwe ikundi mwaite ya kisilikali ya Give Power. Kuyana na alimu skulu ni one kana kiene kiodhi kutete siya amanyegwa kwa ili masomo mo. Na valama kedhi ya wamatonya usoma masomo maweo kana wenda preps maivingwa sukulu. Lina Musangi ena Mauvoo yange. Otunga Mauvoo ya Peter Nzamule ni mwalimu mwanene skuluni uwa msingi wa makutano. Vula weta manyueta manethi na dhina wa kusoma masani mama wiyo kana preps. Na vala yuko weta kumana na skulu uyu kweki wa mwaki wa sola ni kundi yeye Give Power. Manyua makethe ya wa mosoma mawaka masa mama wiyo. Yeah, previous before this project of solar power, we had a problem because the learners could not have enough time to do what we call the evening preps. Now as we have got the project, it is going to make the learners to extend the reading hours so that they can even proceed to close to 8 p.m. Unini wake ukwatu ambao ni munini wake skuluni uvala waweta kana onakunengwa kompyuta kwa manyua hata kindo kiudhi kukelia mono kisomo. We feel so grateful because our learning is going to improve. It is going to be digitalized because we have not been accessing digital areas because of lack of computers, because of lack of power. But now that we have power and computers, our learners are going to have easy time in doing the assessment, in accessing whatever they are expected to access from their textbooks, and the teachers will have easy work in doing their work. Mwene kivila wa BOM skuluni una keni waweta asita mawa mkuu mwenene vala yengi waweta siana mbingi tasekwedhi wa sulika skuluni kumana na kiwango kia kisomo kwa ilangwa. Mbele ya wafadhili, shule ilikuwa na mambo mengi na mahitaji mengi. Kwa ajili ilikuwa ni vigumu kujenga shule tukilinganisha na uchumi wetu watu wa hapa makutano. Lakini wakati wafadhili wamekuja, tumeona ya kwamba watoto wamesherekea, wamefurahishwa na masomo, na wazazi pia wamepata nguvu ya kuleta watoto shule, na watoto watakuwa wengi na tutafurahia sana. Kila mtoto anataka kuja kusomea makutano kwa vile imejengwa vyema. Kutoka all the way from America, United States of America, a state called California, to coming to assist these learners, vulnerable learners, to the rural areas of Kenya. So it's a very great privilege that they have given to us. And personally, together with my fellow teachers who are behind me, we really appreciate for the good work that they have done. Kwa syllabus kwa kuna vitu vya kompyuta. Sasa pale tulikuwa tuna kompyuta, ilikuwa masomo magumu, hatuwezi kupasi mitihani juu mambo mengine mengi yanakuja huu muhula na CBC yanakuja kuhusu kompyuta, na sisi tunabidi tupite ile somo juu hatuna kompyuta. Lakini sasa hivi vile tumeletewa masomo sasa yatakuwa mazuri, tutakuwa tunapasi mitihani. Sasa mimi nasema wametufanyia vizuri na pia na asante. Kuripoti Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Naende mwendo musiaye siungamete saa umwena ndateka miongo 53 kwa oyitu ambako semba udhi umone mukuve ndukathi vasa. Misi yenda kululumirwa. Kaunti ya Kitui yatongwete kwa siku sia kawa mevaiva mpya Kenya. Uchumi na nusu kisomo nacho kisa 14 mayanga morete utongoi uyenda kavilo huko 2027 ni Mungu na wananchi. Avai maundwa
menda kunena niwa irinda ila tinayo no lazima bethe bena uwi. Marriage, it's how you make it. Bongo iwitu wina makulio maingi na wae mose ugwe na kushindukiliwa mituki paile dho mgwata ni uzio muno katikati wa mwalimu na mushei nindini wa kilungu chatu nenanie kila wakeli kwambia saili na miongo ina siawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wina kwa Veronica Siongua Willy. Nikalivo nende na ukumanyithia na endi tuisonga na mbeni kana mutai wa president maundoni makoneti akisiaka ari chigai yune wenda sieko siaka kuwa wasioso na uito aiweta namba yaka alamedhetwe mayuwa wa the ya Kenya ni yingivie muvewa isalo DCI nunenganie namba yaka alamo waito evindani ya miai itatu ta miongo kenda na muonza utondu mwandiki witu wa Mauvoo Ben Musau kuelesea nikana chigai ingini wenda silikali ili kile na kuwa sanzia ila siya ile kwa alama toa ya sieko i ainene aumbanoni ula wimaetete vamwe akala me utongo ini ngavani kivathukanio Marsabit during her inauguration. mutai wa president maunduni ma mwaito mwandu Harriet Chigai ni wenda sieko sia kunyamaiwa kwaka kuosota muisio wa nthini wa usesei. The government eye is not everywhere. Even as we are saying, this issue of GBV and murders that are going on is actually a big problem in government, something that we need to work on, noting that matters criminal, matters health, femicide is actually a national security issue. We are looking at a national safety campaign where we'll be working with communities and sensitizing them, also looking at a national SGBV fund and also establishment of centers of excellence for women and girls. Kuyanana na livoti ya ukunikiliwa maofisa maisalu ni kanando miongo kenda na muonza ni maminita na kuwa wanthini wa mira tumevituku aiweta uwani uyuta utwikita motuo na vala wenda alame ukona nuna kikuosa wa matambia makimiao. One life lost is one too many. We have seen our daughters and how they are murdered. It is criminal. You know, you cannot blame a child for being where they were, not knowing that that space is not safe. The question is then, what are we doing? The reports from DCI says in the last 3 months, we've lost about 97 women. That means a woman has been killed every day. A young girl has been murdered every single day. And while we think it's far off, it's as closer to us to our own households. So can we be the police within our spaces? If you see something is going wrong, pick up your phone and call the relevant authority. Monica Juma na ulani mutai wa president maunduni mausese kati wa tongo yangi ni madhingile ilavata wako sawa kwa mweo ya kumasovia mwaitu dhini wa udhukumi wo na maunduni yangi makila NTHENYA. But we are also having another trend that is worrisome and that we must pay attention to. The growing militarization, the growing military spending, the undermining of gender equality, the technological advancement. I mean, the cyberspace has become one of the most horrendous space for the abuse of women, you know. And because we are running behind it in terms of policy and regulation, it is something we must pay attention. As your office, Honorable Harriet, I'd like you to prepare a list of shame. And what we do is we make a list of all state corporations. How many women law firms have they given work and are on their panel? I want not just put them on the panel, because they put them on the panel just for notes. How many briefs have they given women law firms? I want us to look at all the state corporations, make another list of shame. How many women chairpersons
How many women are chairpersons of state corporations? I want us to go to the private sector and do the same thing. We are going to be deploying a woman SWAT team into Haiti. So I have been thinking about how to curate this because it is not usual to have this kind of thing. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV, nye nitawa Ben Mosau. Ola unai ngavana wa Kitui Mwandu Charity Ngilo ni wakulia atongo ivamu na silikali siya kaunti. Iku atemba usekta ya bodaboda kwa kumanenga mavundi siyo yuluwa usove kuwa malelu. Vamona kumadhudhi ya kulika ikundini nika na matonye ukwata mevodhi kumakwe silikali na atongo itanzia imwe ya kumekea vinya. Ngilo anene ya kika vindani kala evi kite chadheni chako vingwa kwa uvisi mwewa sako ya atoi matu mota. Kitui chadhe kila chatua ya iwe kiwanzani cha madhau cha Kitui Stadium musini wa Kitui. Valama weetaka na toi watu mota nukwate vanena kuala mathina mama wea kwe amoika vandhe ya Kenya na no muvaka sekta esu inewe uito ni serikali Onesmus Chalo ena Mauvoo mbeange. Mwandu Charity Ngilo na elevikire nthini wa chathe cha atui matomota wa musini wa Kitui kuvingwa visi mwe wa sako ya atui asu matomota niwa kule serikali kukwata mboma wala nyuma atui matomota na tula waweta tutwithito kwa vanene tuyubi mawea kuya mwaika vandhe ya Kenya. Mambitie kila kitu mienuka ni kana ni mathuthie muno na ngi matabia kana weoma kuna tiwe ya munini na tiwe ya muthuku ciana cio misiyo amuka mwala mena amuka onaye tunononete malikete boda ni meya kuma andunia na kwa ni kumakulia juu una mundu kwete ngali ya boda amitwae nesa na yitho aesuvite na ithi nesa balawa ile kuisila akieka kukuna kono nundu i accidents nisio boda ituma andu ingi mewa matekwenda indi ninandewa munoni andu siana situ sia boda wa Kitui nundu nimeenda kwika nesa na nimekwenda pia maiyembesa benki nikana withi mambe ya kuyana moene makakoba abo. Ngilo na wenda atongo imakwate mboga atui matomota valawenda na serikali sivundisi atui ya matomota yulo sove kumalelu no kana kuolanga bangila sieteto ni utoi utailite pamono watume muthuku halelu. Binda ya President Kibaki ni waumia duty kwa pikipikis kana boda kana motorbikes amekanesa muno biwethia siana nyingi siyuma skulu onende wasina ka skulu nesa nisialika wea ni wa boda now banks siabingwa wethia ni umanenga support ya mbesa kumatethesya na mbesa nikana withie ni matonya kwosa mbesa nini makosa loni makeyo ya tu boda tu kwa ni kwasya kindu kiseo muno. Na kabisa munene muvyani usu atomota serikali ni akaunti ya Kitui Peter Musia mwawetakana makuambisa muvango wa kunengene mwavundi siku ya tuyama atomota yulua kusovea mbesa wamana nzia siya kuya ilovia. Serikali ya account government ina muvango wa kutrain ana boda on issues cha financial management. Financial management ila yomatethesya kwanzisya syako tomatethesya manzia syako na tomatrain undulamo matonya kwithe mwarani isako. Asako nditho I find it from outside ni members ma contribute to ila tukwithia tama train issues cha financial management ta county government with ya mamanya moene mo contribute better katika asako sio ni na ma contribute kwithia imatonya ku manage mbeza isu sio matethesya ukwithia the circles themselves is where ana mambo na boda makuka mokova at a lower rate mo wa kibikibi ukwithe mo katika financials. Ingino wetakana mena mivango miane ya ngwato na kati wa serikali na muvya wose seiba Kitui no kana kusesea mota sia atu yesu matomota ila sithi itu ikwa kwanzita kueleka na muno ila sia mokovo no kana kutata kuola ungeyusu kwithita kwina insecurity muno kwa na boda kibikibi sio mwe siongewa na to an extent siongewa na mambo na boda makuwa information ino ni twinayo na nitwende kuthukumana na unduno na we were working closely with the security team na they are very aware of the matter na nitwende kudeal nayo hata nitukidwa na kikao na leadership ya boda and the security agencies na the county government nikananga tumanye tutonya kwikia mitala mio ta serikali ya mutiuko na serikali kuu kwa kuhakikisha kana kwena security kwa na boda. Delivote Vilingi Mauvoo Mutongoi TV Onesmus Chalo.
Athukumi matatu Thika ni manengana notisi ya kwambia mukomo wo kumana na kila maweta ta kuongelwa kwa ilovia ila maiva kwa kanzo na kunyamawa kwingi etho monyungu nyesyomo mayeweka kiki umana na kwethe wa kiyocho na maendekethio amwe ala manenganie chumane kibetu makunyamawa ibinda ila mekua akuamo kana kumaumia ngalene vamwe na kuongelwa kwa ndevi kuma silingi ngili umwe na maana kenda kufika ngili 3 na maana 5 matongo iwe ni mwene kivila wo James Thuo ni matula mote serikali ya kaunti kwa kwethe wa thukuma na chende maiteta kana vesako imwe kuma ilovi itekelwa kuthukuma Thika itekwatea miao 1,900 lakini sasa hivi tunaambiwa ya kwamba tutaanza kulipa shilingi 3,500 ambao tumekubaliana kama wanabiashara wa matatu. Haitawezekana. Kuna pesa ambayo tunaambiwa tulipe ya kwamba tunajiandikisha upya katika yale mashimo ambayo tumetengewa na serikali yetu, ambayo tumekubaliana ya kwamba ilikuwa ni 50,000 na tumekubaliana ya kwamba hatutakuwa tunalipa. Pia tunajulishwa ya kwamba tutakuwa tunalipa pesa ambayo ni kama ya utangazaji wa biashara yetu, na sisi tunasema ya kwamba sisi hatufanyi utangazaji wa biashara zetu. Tungeitwa public participation ndio tuwaeleze tabu za watu wa matatu, badala ya kuwa participation inafanywa na sisi kama wasikadau hatukuagi involved. Sasa tunaomba gavana wetu akubali kuongea na watu yake wa Thika. Tunasikia Thika inakuwa smart city na tunataka smart city ikikuwa hapa Thika tukue mambo yetu iko swali. Hii Thika sub county iko na maneno mingi sana ya matatu ya kutoka na ije Machakos, Mororongo, Murang'a ambaye hailipi bairo na wanakuja kufanya obstruction hapa Thika. Kienda kuambia Kajo anatuambia mambo ingine ambaye haileweki. Barabara zile tunafanyia stages yetu kama main stage imejaa mashimo, tunalipanga council levy, na hii council levy tunalipa ndio tusaidiwe pahali tunafanyia kazi. Munene wa maminista na ulaingene wa minister muvyani wa maundu manthe sianza Musalia Mudavadi ni watongoe sianzama ya NDIC vala womya witano kwa andiki mamevea makone wea wo kwa ile mathayo ma NND. Musalia ni wakuli andiki ama mevea mosenzia ila siailete kwekithia ukwati ni wa ila kwekithia maundu makonete utandithia ni maila na kutethesia NND kuthukuma vamwe na serikali. I did receive my copy on the 24th of September. The theme of this meeting, therefore, is to dialogue on how to effectively tackle governance issues, to enhance service delivery. It is important to recognize the gains we have achieved in a challenging environment. We all have been lesser focused on service delivery to all Kenyans. Essentially, we have navigated the impact of the austerity measures and administrative restructuring to continue fulfilling the government's social contract with the people of Kenya. Let us acknowledge that the ground has shifted more times than we can count. The cost of living, fueled by domestic and external factors, remains an issue for majority of Kenyans, even though increased output has significantly reduced prices of basic consumer goods. Our economy remains largely resilient. It grew by 5.6% in 2023, up from 4.9% in 2022, and is projected to grow at 5.2% in 2024. That we are operating in lean times and therefore not met our agreed deliverables. These include the presidential directive to reduce the number of advisors, support officers and bodyguards, duplication of roles in our respective MDAs, reduction in foreign travel and local travel, and spending on unnecessary out-of-office workshops and field visits.
Naende mwondo musiaisi asiungamete saa ili na ndateka ikumiva wivongu mine ya Vilingi wa Mauvoo indi tuithi anaingi mwendo ni wa saa 3:30 ngwete ya Vilingi beange nyenita wa Faith NTHENYA